Perfect timing. Today we are here to have a short interview with David Adjaye, who is visiting us in Athens for a lecture in a while. So we could begin right now, and I would like to ask you, we've noticed that you have been interested in art for a number of years, yes. And you have followed contemporary artists very closely, yes. And some of them were your friends, some of them were your clients. Yes. I was wondering what is the nature of the concepts that you have been actually attracted to? What kind of concepts were they that really found a path into your work? Yes, I've always been fascinated by art practice generally, but I think that my strong attraction to art practice and looking at it through the lens of architecture is that I've felt that there's been a generation of architects post-war who have been interested in the critical inquiry of social responsibility and social culture, collective culture. And it comes right through from the Americans in the 60s, through the German movements in the 70s, etc., and to the wide movements that are all over Europe, basically in the 80s and 90s. Mm-hmm. And I found that I wanted to kind of realize what the aesthetics of that kind of group might be, or that group of thinking. Mm-hmm. So I found myself, because these trajectories I think were so strong, that I wanted to kind of really use architecture now as a way to kind of interpret or emerge a kind of an aesthetic which comes from these kind of discourses which I felt were very prevalent. Mm-hmm. Mm-hmm. You've also distanced your work in a sense from signature architecture, an architecture that speaks for the author itself. It doesn't speak for the contents of a museum, let's say. Correct. And I was wondering if through perhaps your great involvement with Africa, etc., would you say that there is a certain potential, a certain interest in anonymous architecture, something that we in Greece have a lot in the islands, that has inspired many great architects like Corbusier, etc.? No, totally. I think that my travels, I've been fortunate enough to travel extensively over many geographies, and I think for me always the best responses are a kind of a response which generate either culturally or geologically or rather in terms of geography from place. Mm-hmm. I'm always struck by that profound relationship between civilization and place. Mm-hmm. So in a way I don't want that to be, I don't want the notion of the modernity of the modern age or modernism or postmodernism to be just a kind of an absolute tabula rasa of that relationship, nor do I want it to be romantic. Mm-hmm. So I think that for me the technique of architecture is well perfected with its modernity, but actually what is not perfected in the times we live in is a kind of specific response and a way of making agency through specificity. So the work does align itself to kind of exploring those trajectories as its kind of main basis. So the work does look different. I mean, there's not a single project that's exactly the same as the other, or even uses a kind of linguistic sort of system. But as the body grows, you start to understand certain thematic concerns which become the drivers for understanding what's going on. And in a way, that's something that I'm going to speak to in this lecture, and because there's enough content now to be able to speak to it more explicitly. Great. Another issue is that you have seen architecture as an emotionally cultural artifact, instead of just a cold functional machine. And I was wondering, have you ever felt that your psyche or your emotions have been affected by a particular architecture, perhaps your building or somebody else's? Has that ever occurred to you? I think that, you know, the mythology that architecture absolutely occurs autonomously in a kind of vacuum spatial bubble is completely, I think, a kind of deception that we give to ourselves, which actually corrupts us, because I think it's a lie. I mean, I think every encounter is an absorption. Every encounter is a kind of an advancement of your position, or a kind of retuning of your position, the criticality of your position. So for me, I'm open to that discourse, and I don't see it as a weakness. I mean, I know sometimes the notion of absorption is kind of referred to as a kind of weakness intellectually, because you're seen to be not of your clear mind. This is not about the clarity of mind, and this is not about being a flaneur. This is about kind of wanting to understand that there's a kind of sense of
bodies of information that exist in the world which actually contribute to a kind of tuning up of your sense of the world rather than an affirmation of what you a priori thought. So I believe very much that you have to engage as an architect within the kind of the physiognomy, the kind of psychology, the cultural sort of landscape of the different places that you are going to operate in. Not that it's actually going to, you know, in a way, be the language that infers your work, because your work is already kind of comes with a language already that you develop. But I think what it does is that it distorts and deforms the kind of the sort of what I call the kind of theoretical nature of the work and makes it explicit to context and explicit to people in a way that sometimes is surprising. I mean, we talk about in my office, even though I am the author, I always talk about de-authoring all the time, and it's like so confusing to some people because I talk about authoring but de-authoring. What I mean by de-authoring is that I mean that I want to do this defamation, and for me the defamation is an experience that I share with my team, that they see the kind of evolution of that kind of defamation occurring as we gather data from places and apply it into the work, and a newness comes out of that, which I think then becomes very exciting. I mean, that's what I respond to as a kind of way in which a work starts to become complete, is when that defamation occurs, which is beyond what I was kind of conceptualizing, but then becomes something which becomes so clear that it's an emphatic thing that has to be done that way. If that makes any sense. Σημερινός μας προκεκλημένος είναι ο κορυφαίος Άγγλος αρχιτέκτονας David Adjaye. Γεννήθηκε το 1966 στο Dar es Salaam της Τανζανίας. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης από την Γκάνα. Ο Adjaye έζησε στη Τανζανία, στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη και στον Λίβανο πριν καταλήξει σε ηλικία 9 ετών στο Λονδίνο. Το 1990 αποφύτησε από το London Southbank University, το 1993 από το Royal College of Art. Τον επόμενο χρόνο εργάστηκε για τον David Chipperfield και τον Eduardo Souto de Moura. Το 1994 άνοιξε το αρχιτεκτονικό του γραφείο στο Λονδίνο και διαθέτει πλέον παραδείγματα και στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη. Έχει διδάξει πολλές σχολές και έχει χτίσει κατοικίες, βιβλιοθήκες και μουσεία. Ο Adjaye είχε και μια σπάνια για τα αρχιτεκτονικά δεδομένα. Ενασχόλησε με τα media. Το 2003-2004 ήταν παρουσιαστής στην τηλεοπτική σειρά αρχιτεκτονικής Dream Spaces του BBC και έχει παρουσιάσει 2 ραδιοφωνικά προγράμματα για το BBC πάλι. Από την αρχή των σπουδών του, ο Adjaye διατήρησε τις αποστάσεις του από τις σχολές αρχιτεκτονικής. Εκπαιδεύτηκε στη δεκαετία του 80, όταν στις σχολές αυτές υπήρχε έμφαση στη θεωρία. Δεν τον ενδιέφερε όμως να πειραματιστεί στη θεωρία, ήθελε να χτίσει. Η μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική που μεσουρανούσε τότε δεν τον κέρδισε. Αντιθέτως, τον κέρδισαν τα installations των εικαστικών. Αυτά τα θεώρησε πραγματική αρχιτεκτονική. Αυτούς λοιπόν τους εικαστικούς θέλησε να ακολουθήσει και στο Royal College of Art συνάντησε τον Χρυσόφιλη, τους Jake και Dinos Chapman, τον Tim Noble και τη Sue Webster, οι οποίοι αναθεωρούσαν το πώς μπορεί να φαίνεται η τέχνη και από τι υλικά φτιάχνεται. Ο Όφιλης συμπεριελάμβανε στα πολλά του περιτώματα ελέφαντα και οι Webster και Noble χρησιμοποιούσαν σκουπίδια με τέτοιο τρόπο στη σκιά τους να σχηματίζει με ακρίβεια πρόσωπα και ζώα. Αυτά απελευθέρωσαν τον Adjaye από τις νευρώσεις, όπως αποκαλεί, των αρχιτεκτονών της γενιάς του. Ο ίδιος θα εξυψώσει στα κτίρια του απλά υλικά, μετασχηματίζοντάς τα αλχημικά σε πολύτιμα. Αναβάθμισε λοιπόν μοριοσανίδες με το βερνίκωμά τους, εξυγχρόνισε παραδοσιακούς τείχους από λάσπη για ένα σπίτι του στην Γκάνα και επέλεξε για το σπίτι των Webster και Noble μια βαφή πυκτή, άγρια, με το χρώμα και την υφή ενός γλυκού σοκολάτας. Οι πράγματι εντυπωσιακές στίβες λοιπόν στο γραφείο του προδίδουν τη ματιά ενός εικαστικού που ψάχνει περιτοδός, την κατάλληλη τονικότητα, υφή ή μυρωδιά. Η αρχιτεκτονική του γίνεται μια συναισθηματική ιστορία που δραστηριοποιεί τις αισθήσεις. Ο ίδιος απεχθάνεται το κτίριο, που είναι μια τέλεια κρύα μηχανή. Τα πολύχρωμα μοντέρνα κτίρια του, συχνά μιας σκούρας μυστηριώδους ατμόσφαιρας, βρίσκονται πέρα από τους αντισηπτικά λευκούς χώρους ενός μινιμαλισμού όπως έχει παγιωθεί σε εμάς. Και εδώ εννοώ την αρχιτεκτονική του Τζον Μπόσον και του Ρίτσαρντ Μάρκελ. Πέρα από την αλχημική αναβάθμιση λοιπόν,
ο Adjaye σχεδιάζει ο ίδιος εγκαταστάσεις, εκθεσιακούς χώρους για καλλιτέχνες, αλλά και κτίρια τα οποία φιλοδοξούν να έχουν την άβρα εικαστικών ιδεών. Όπως οι εικαστικοί επιζητούν να αναπαραστήσουν στα installation τους ένα συμβάν, μια ατμόσφαιρα, ένα φυσικό φαινόμενο, ο Adjaye για κάθε χρόνο στείνει με δεξί φροντίδα εγκαταστάσεις ως πρόβες υλικών και χώρων. Χαρακτηριστική συνεργασία που είναι ένα από τους πιο αρχιτεκτονικούς εικαστικούς, τον Olafur Eliasson, για το περίπτερο Your Black Horizon. Μια συνεργασία που δεν καταλαβαίνεις πού ξεκινάει ο ένας και πού τελειώνει ο άλλος. Τέτοια ήταν η συμφώνηση των δύο δημιουργών. Οι καταβολές του Adjaye δεν σταματούν στα εικαστικά. Επεκτείνονται πέρα από τον δυτικοευρωπαϊκό κανόνα. Αναφέρεται σε ισλαμικούς τοίχους μεγάλου πάχους, στον Μπρούτζο, σε τοίχους από λάσπη, σε καλύβες στην Ιγυρία, σε ναούς στο Κιώτο. Η έκθεση του Urban Africa στο Design Museum του Λονδίνου είναι μια συλλογή από φωτογραφίες που έχει βγάλει από όλες τις πρωτεύουσες των χωρών της Αφρικής, μια πολυετής έρευνά του που θα βγει και στην έκδοση βιβλίου με το ίδιο θέμα. Διακρίνει στον πλούτο αναφορών και στο γραφείο του Adjaye στο Λονδίνο. Δίπλα στις στίβες χωρικών υλικών, κάθε τείχος γύρω του καλύπτεται πλήρως από φωτογραφίες. Ο Andy Warhol με την Diana Ross, ένα ροδάκινο, ένα σχηματισμός αποδομητικών πουλιών, ένα ήλιος του National Geographic και χωριά από την Αφρική. Για εμάς λοιπόν, ο Adjaye είναι σημαντικός όχι μόνο για τις συνεργασίες του με εικαστικούς ή για το εντυπωσιακό του έργο, το οποίο απομακρύνεται από το μοντέλο του μινιμαλισμού που τόσο έχουμε συνηθίσει. Αλλά κυρίως για τη μελέτη του Adjaye για τριτοκοσμικές χώρες, για αρχέτυπα πέρα από τον κανόνα της δυτικοευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής παράδοσης, πέρα από την αστραφτερή τεχνολογικά Μητρόπολη. Μπορεί αυτά που συνδέουν τα αφαιρετικά έργα του με την Αφρική, με το άμορφο, με τους εικαστικούς, να μην είναι προφανή. Να βρουν τις υπόγειες πολύπλοκες διαδρομές. Ένα όμως είναι σίγουρο. Ότι όλα αυτά τα σπάνια στοιχεία δρούν εδώ και πολύ καιρό στο έργο του, εμπλουτίζοντάς το απρόβλεπτα, πέρα από τις αρχιτεκτονικές συμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Adjaye. It's such a pleasure to be talking in Athens. I haven't been here for about 5 years, and I know so many people who have been collaborators in my studio or have been students of mine or people that I've admired work as architects and artists here. So it's a real pleasure to be speaking in front of you again this time. I wanted to, my company, Adjaye Associates, is really, this is the decade year where I guess I've sort of gone through a lot of cycles, but been very fortunate to be able to build at a lot of scales. I've worked at a lot of positions. It has allowed me to be, I think for the first time, more explicit about certain underlying themes which have always been the sort of core driving agents for the way in which I work. Most sort of explicitly, people know my work as a sort of what I call a sort of de-authored strategy, and I say that in my studio, and people also get confused. But what I mean by that is that it's not to try and remove myself, but to try and find a way of making a more implied specificity to the project and to where I'm working. But this de-authoring means that the kind of range of projects all have a kind of unique visual signature. But I wanted to talk to you today in terms of what actually sort of underlies the sort of the trajectory, the way in which I kind of make decisions, so that in a way a sort of language is sort of being made, but it's not being made in the traditional sense of sort of the lexicon that we see in the discipline. For me, there are these 5 themes that I've been exploring over the last decade, and the themes I'm going to use. I'm going to go through each of those 5 themes and to talk about a couple of projects in each, and that will sort of span across most